So yesterday we started talking about the DNA fingerprinting, and the key concept of our lesson is DNA fingerprints identify people at the molecular level. You should know the meaning of this word, molecular level. Who can tell me what is the meaning of molecular level? Who can tell me what that means? لما أقول أنا identify people at molecular level. Anybody knows? Anybody can tell me what that means? مس صوتك واطي محمد, now it's better? شوي Is it بس. better now? لا أنا الموطي من عندي سوري. Okay, yes, so Jane, what do you think? What that means when you say identify people at the molecular level? Yes, so Jane. I'm not really sure, but maybe it's like they identify the molecule of the cell of يعني each person. yes. يعني إحنا قلنا we said that It's DNA fingerprints. يعني عليك DNA. يعني إحنا قلنا إنه before decades they were depending on the lines and swirls of someone's fingerprint اللي بتكون على الفينجر to identify person. Okay, they use the fingerprint. They look at these lines and compare it to identify person. But nowadays they use something which is identify people at a molecular level, يعني at the level of molecules. يعني على إشي أنت يستندتي in your eyes. على المستوى الجزيئي اللي هو جزء DNA. قبل before they were using this. You can see it by your eyes. هذا fingerprint by comparing the lines and the swirls of the fingerprint. But nowadays they use more precise techniques which identify the people at molecular level. يعني على مستوى جزيء صغير اللي هو جزيء DNA اللي هو molecule of DNA that you cannot see it in your eyes. Okay, do you understand? يعني at more smaller level اللي هو DNA. You understand what that means? Yes. So, DNA fingerprinting هو عبارة عن technique that is used to identify the people at the molecular level. As we said, that fingerprints were used before to detect or identify persons, but nowadays investigations gather biological samples and analyze DNA for another kind of evidence, which is DNA fingerprinting. هذه DNA fingerprinting من النيم تبعها يعني انت you are studying the DNA itself يعني which is a representation of parts of individual DNA, and these parts of DNA can be used to identify a person at a molecular level. On you are using the fingerprints, you are using the lines on the finger and swirls to identify. But here in the DNA fingerprinting, what we are using, what is the representative thing here from DNA parts? We will compare DNA parts to identify persons at a molecular level. Do you know the difference between these two types of identification techniques? Abdulaziz, are you here, Abdulaziz? Jana, Sadil. نعم مس. يلا Sadil, tell me what is the difference between fingerprinting and DNA fingerprinting? So DNA fingerprinting, it used to identify a person at the molecular level. And what was the other one? Depends on what? Depends on what? صح, at the molecular level, but it depends using what? What does it Using use? the fingerprint. The what? Right? الدي تاعته الفينجربرنتس لما تحطي ايدك انت عليه عمالك يطلع DNA fingerprinting. يا صديق. These are two different techniques. طيب. عم تحكي انت عن DNA fingerprinting صح؟ DNA fingerprinting انت قلتي انه it depends on what? On the molecular level اللي هي اللي هو المولكيولز ايش عشان يعني؟ ايش المولكيولر level of what? Which molecule? of the DNA? Yes. عم تعتمدي انت على ايش؟ سجان, can you help her? Yes, you depend on parts of the DNA. بالضبط.
انت في DNA fingerprinting يا Sadir and everyone, you are depending on the parts of the DNA, but to identify a person. But in fingerprinting, you are depending on the lines and swirls you see on the fingerprint. You understand? Yeah, miss, I understand. Yeah. So عشان في هيك فرق كبير. yes في فرق كبير. هذا you can see it by your eyes or by lens يعني مثلا you can use a lens. But this one it identifies a person at a molecular level يعني على مستوى المولكيول اللي هو DNA. فهي شو بدي عشان انا ادرس الدي ان اي؟ بدي parts to study the هي parts مس عندي of. سؤال. نعم. هسا هي ال DNA fingerprinting نفس اللي شفنا الصورة، يعني نفس الإشي بينعمل. You just هلا put your بنشوف. finger. لا هذا الفينجر برينت just you press on the ink and لا press on the paper بيعطيكي finger print. لا الدي ان بالثانية. اي finger printing something different. You should make a procedure at a molecular level. You cannot see them. Now you will Okay, learn تمام. how. Okay? تمام. Okay. إذا DNA fingerprinting Mr. هي نعم محمد. Miss, it's by taking nails, hair, يا lids. سامبل صح تاخذ سامبل مضبوط وبدك تشوف انت البارتس اوف ذس دي ان اي تعمل هاي دي ان اي فينجر برينتينج is a representation of parts of DNA يعني الدي ان اي لهذا البيرسون انت بتحلله بتقطعه and you study it اما هون you use the line. Okay, let's learn how this technique is يعني used. هلا DNA fingerprint what is it? It is a type of a restriction map. مين بتذكر شو هي restriction map؟ مين بتذكر ايش هي restriction map؟ يلا who can tell me? No one? Miss, is it Yes. the location? restriction map. Is it the location? طب هي ايش هم location. restriction enzymes؟ نجين. The restriction map is like a map or drawing that shows the sizes of the DNA strands. Yes. Let us remember together what are the restriction maps. Just 1 minute, guys. I will remind you with this one. I want to show you a restriction map now for you to remember. Okay. I'm sharing a PowerPoint with you. Can you see it? Yes. No. No, not this one. Yes. Okay, just 1 minute. This one, manipulating DNA. Can you see it? Yeah. Yes. 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 Okay. Yes. What is the restriction map? Do you remember when we learned about cutting DNA? We cut DNA by restriction enzyme, صح؟ وبتصير عندي DNA فيها fragment, okay? Then we put this DNA in a gel electrophoresis, right? And the DNA fragment would start to move. وقلنا بتكون أنا عندي larger size large size DNA fragment will move very slow while the small size بتكون very fast. صح؟ After this moving of the DNA fragment happen through the gel electrophoresis تطلع عندي map وهاي الماب بتوريني pattern of bands the different fragments of DNA. هاي هي restriction map. كمان مرة restriction map what is it? Restriction map. Hi, we do it like this. We take a sample of DNA. Okay? High sample of DNA should be cut down. How we cut it? By restriction enzyme. High restriction enzyme. And the restriction enzyme, they cut the DNA at restriction site. Full restriction enzyme will recognize a sequence على DNA to cut through it. فعندي أنا هدول restriction enzymes أخذناها من البكتيريا وقلنا it cuts DNA two parts fragments. هلا هدول الفراجمنتس بدي اعملهم separation. كيف تعمل separation للفراجمنت؟ عن طريق الجل electrophoresis.
اللي هو جل، وشفنا الفيديو تبعه بنحط الدي ان اي سامبلز على النيجاتيف الكترود وران ذا electricity ببلشوا الدي ان اي فراجمنتس تموف على الجل الكتروفوريسيس and بيعملوا لي باند. هدول الباند اوكي ار ا ماب، هاي تعطيكي ماب للدي ان اي فراجمنت، هاي بنسميها ريستريكشن ماب. ليش ريستريكشن ماب؟ لانها الماب that show the fragments of DNA where they restricted, where they cut. Do you understand? Do you remember now what is a restriction map? Do you remember now what is a restriction map? Any Yes. question? Okay. Yes. هلا هدول الماب الساينتست او الجينيتست they use this map وبيقارنوها، بيعملوا comparing، بيشوفوا الباند هدول تاعون الدي ان اي comparing to the original sample. اوكي، مثلا بدهم يشوفوا اذا هذا هو المجرم ولا لا، فشو بيعملوا؟ بياخذوا هاي العينه اللي طلعت من هذا المجرم وبياخذوا الدي ان اي باندز وبيقارنوها على السامبلز اللي عندهم، اللي هي الهير، النيل، الدي ان اي تبعت الهير، البلد اللي لقوه، بيقارنوها لا المشتبه فيهم. كيف؟ عن طريق هدول الباند. اوكي، هلا احنا today we are going about a type of this restriction map اللي هي ال DNA fingerprinting. أنا عندي هاي restriction map we have many types of it. One type of this restriction map هو ال DNA fingerprinting. The same thing happening هون. ياخذوا العينة بيعملوا لها cutting بالrestriction enzyme، بعدين separating بالجل electrophoresis وبيطلع عندي زي هيك باند على الجل electrophoresis زي هاي. person A و person B بيطلع عندي باند وبيقارنوهم مع بعض. They compare it. تمام؟ فالفينجر برينتنج هي type of restriction map. يكون فاهم لهون؟ Yes. هلا احنا بنستعمل الدي ان اي فينجر برينت which based on parts of an individual DNA. بما انه احنا عملنا cutting للدي ان اي وصار عندي fragments of DNA، صح؟ وهدول الفراجمنتس they start to separate in the electrophoresis in bands. فأنا هذا الدي ان اي على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على ال parts of the DNA. And these parts اللي هم الفراجمنتس can be used for identification. ولكن which part of DNA are important in the DNA fingerprinting؟ هلا احنا بنعرف انه الدي ان اي فيه coding و non coding part، صح؟ الكودينج بارت اللي هم ايش فيهم؟ الكودينج بارت اللي هم ايش فيهم؟ مين بيتذكر؟ طيب نرجع نتذكر مع بعض. الكود بارت Four nucleotides. فيهم هلا كل الدي ان اي عباره عن النيوكليوتايد. اوكي؟ الدي ان اي عندك تو ستراندز كلهم النيوكليوتايد. هلا I have a question. Do all the nucleotides code for some traits or they have genes؟ ولا في عندي non-coding parts in the DNA؟ Non-coding parts in the DNA. Jane, yes. Yes, we have two types, coding and non-coding. هلا بأي دي ان اي in any organism احنا كلها معمولة من النيوكليوتايد. Sequence of the nucleotides as this one here. تقدر لكم هاي. هدول النيوكليوتايد A, G, C, T هاي الدي ان اي. But not all of these nucleotides code for أو have genes أو code for a protein. في عندي nucleotides are non-coding بيكون عندها other purposes or other functions. Like what? Who remember? What may be the function of non-coding part of DNA? أعطوني one possible function of non-coding part. مين بتذكر؟ مس يعني ايش الفانكشن بتاعت الدي ان اي؟ يعني انت بتعرف مثلا انا عندي الدي ان اي فيها كلها نيوكليوتايد. في عندي نيوكليوتايد مجموعه بتعمل لي جين. هذا الجين مثلا ماشي. بتريت تبع الهير كلر، صح؟ مس مثلا الميل الجندر. الجندر. طيب هذا الجينات اللي هي الكودينج بارت. الجينز يعني كودينج بارت تعطيك. طب النون كودينج شو ممكن يكون الفانكشن تبعها اللي ما لها دخل بالتريت؟ يس مراد. زي هو الريجيليشن.
يعني عليك. في عندي أنا بارت في الدي ان اي هي عبارة عن نيوكليوتايد بس ما لها دخل بالجينات، هي لها دخل بالريجوليتنج. وفي عندي non coding part برضه they don't know till now what is the main function of it. فالدي ان اي دائما حطوا في بالكم الدي ان اي عبارة عن نيوكليوتايد سيكونسز من أوله لآخره كله نيوكليوتايد، ولكن في عندي نيوكليوتايد code for a gene وفي عندي non coding نيوكليوتايد. هلا ال DNA fingerprinting based on the non-coding regions of DNA. يعني ما بشوف ما بيقطع ما بدنا نعمل قط احنا بالسكشن انزيم بيقطع لي عند الكودينج، بدي انا الهدف تبعي اني اشوف النون كودينج ريجنز اوف دي ان اي. في عندي ريستريكشن مابس لا بتعتمد على الكودينج ريجن. هذا الريستريكشن ماب based on non-coding regions of DNA. The non-coding regions of DNA have repeating DNA sequences. I will show this for you from your book. شايفين الbook page here and I want to open it to see if you can see it. Can you see? هلا I'm opening it. Just 1 minute. Loading. Can you see the book page? No. No. لا طيب أيه. لأنه في البوك it's more clear. Okay. Okay, if you look here at this figure, هلا أنا عندي قلنا الدي ان اي عبارة عن كودينج ونون كودينج نيوكليوتايد. خلينا نقول هذا هون this DNA sequence اللي هو عبارة عن CTAAA GCTGGAGG anyway all of this. هذا DNA sequence عبارة عن ايش؟ عن 33 bases nucleotide bases. لو عديناهم هنلاقي هذا الدي ان اي sequence عبارة عن 33 nucleotides. تمام؟ هلا هذا الدي ان اي ممكن يكون موجود في non coding it is a non coding موجود في هذا السيكونس دي ان اي بس non coding. هلا هذا الدي ان اي sequence is found أو can be repeated many times. ممكن هذا ال 33 nucleotides you find them in many repeats. وهدول numbers of repeats is different from one person to another. يعني هذا لو صغرناه هذا عبارة عن 33 bases. لو قلنا طلعنا هون كل مربع صغير من هدول البيربل عبارة عن 33 bases. اوكي؟ هلا هذا non-coding part of DNA may be found in different copies or repeating in different persons. لو طلعنا على person 1 ممكن هذا السيكونس اللي هو عبارة عن 33 يكون في منه 4 repeats أو 4 copies. while in person B هذا السيكونس بهذا الريجن هو نفس ال 33 nucleotides but what is the difference in number of repeats. فأنا عندي هنا البيرسون's genome دائما البيرسون جينوم اللي هو عبارة عن كل الدي ان اي تبع البيرسون. اوكي بيكون في عندي more differences بالنون coding part اكثر من الكودينج part. ليش؟ انه النون coding part بتكون عندي different repeats. يعني هذا الدي ان اي sequence اللي هو 33 bases بلاقيه نفسه بهذا البيرسون وبلاقيه نفسه في هذا البيرسون وبلاقيه في بيرسون سي كمان بس ببيرسون A من هذا السيكونس عندي 4 repeats على هذا اللوكيشن. ببيرسون B عندي 2 repeats only. At another location ممكن الاقي انا عندي DNA sequence فيه 3 repeats while in another person بلاقي نفس السيكونس بس 5 repeats. فالDNA fingerprinting depends on the non-coding part and specifically it depends on the repeat of these non-coding sequences. Did you get the idea? Yes. Is it clear? تمام. DNA fingerprinting هي one type of restriction map هو type of restriction map بس بيعتمد على based on DNA non-coding sequences and specifically على repeat أو copies of these DNA sequences. Okay.
هلا عندي هون question بقول لي how would the DNA fingerprint change if a different restriction enzyme cut the DNA in the middle of one of the repeated DNA sequence. احنا لازم لما نحط ال DNA نختار restriction enzyme to cut عند السيكونس اللي انا بدي اياه، يكون معروف هذا الانزيم بيعمل cutting على سيكونس النون كودينج اللي هو تاع الدي ان اي. افرض انا بالفينجر برينتنج حطيت انا restriction enzyme غلط، وهذا restriction enzyme cut the DNA in the middle of the repeated DNA sequence. انا بدي هذا السيكونس بس اجى قطع عند نصه. How would the DNA fingerprint change? How it will change؟ لو حطيت restriction enzyme غلط، بدل ما يعمل cutting على هذه السيكونس اللي انا بدي اياها، عمل الcutting في middle of one of the repeated sequence. How this will, yeah. Yes, Jane. Because of the miscorrect cutting, regulation would change, so this would cause the trait to change. لا هذا ما له دخل بالتريت، هذا ما له دخل. احنا عم نعمل cutting على non coding regions. انت اصلا الدي ان اي اخذتيه برا، انت اخذت الدي ان اي برا صح؟ انت you are looking. هلا انت بتعمل restriction map. I want to show you here the restriction map. لحظة. هذا علق. anyway قبل ما يزبط، الريستكشن ماب احنا قلنا هي عبارة عن ايش الريستكشن ماب؟ بتذكر كمان مرة. الريستكشن ماب هي عبارة عن ماب الريستكشن ماب قلنا هي عبارة عن ايش؟ هي الريستكشن ماب. After cutting the DNA بصير عندي الدي ان اي fragments، هدول الفراجمنتس بتسبريت على الالكتروفوريسيس وبيطلع عندي باند صح؟ هدول الباند كل ما كانوا faster كل ما كانت اصغر، يعني هاي بتكون smaller fragment. تمام؟ كل ما كانت slower بتكون ايش؟ bigger fragment. هلا هدول fragments of DNA differs from one distinction map to another. بالفينجر برينتينج تعتمد على اي fragment من الدي ان اي على النون كودينج. فلما يجي الريستكشن انزيم want to cut الدي ان اي بيجي بيقسم عند انا بده النون كودينج دي ان اي، ما بده الجينات، ما بده شيء يدخل له بالتريت، بده النون كودينج بارت. افرضوا هذا الريستكشن انزيم عمل cutting in the middle of the repeat. عندي انا repeating ل دي ان اي sequence non coding دي ان اي sequence عمل cutting في نصها. طب حيطلع الباترن مش صح، حيطلع غلط الباترن، إذا ما طلعت عندي كامل الفراجمنت صح ولا لا؟ Yes, so the DNA fingerprinting would change, or the location and the restriction map. Yes, رح يختلف عندي الباترن اوف باند على الريستكشن ماب. بدل ما تطلع مثلا اكبر هاي الفراجمنت تاعت الدي ان اي سيكونس فتطلع اصغر، هذا حيكون في غلط في الفينجر برينتينج. You understand؟ فعشان هيك احنا لما نيجي نشتغل بالفينجر برينتينج we should use specific restriction enzymes. هدول restriction enzymes cut at specific places اللي هي non-coding DNA sequences على وبتاخذ معها الريبيت بتاعتها، موجوده فيها كل الريبيتنج، بضل بيقطع هذا الريستكشن انزيم من اول السيكونس لاخره مع الريبيتنج تبعه. اوكي؟ فاذا صار عندي اي خطا بهذا الكاتنج معناته حيصير عندي خطا بالباترن اللي حتطلع عندي بالالكتروفوريسيس. هلا الموست important thing for you to know عن هذا الدرس انه DNA fingerprinting هي restriction map but it depends on the non-coding regions of DNA. Specifically مش بس النون كودينج، ممكن انا هذا النون كودينج الاقيه عند جينو، الاقيه عند يسرا، والاقيه عند اكثر من حدا نفس الكود، نفس النون كودينج اللي هو هذا 33 نيوكليوتات موجوده عند سدير وعند لوجين. بس شو الفرق بين سدير ولوجين؟ انه هذا السيكونس النون كودينج في عند لوجين 2 ريبيتس منه على هذا اللوكيشن، اما عند سدير عندها 5 ريبيتس منه. ف it depends on the non-coding region have repeating DNA sequence. The number of repeats differs between people.
حسب الريبيت بيطلع عندنا باند، اللي عنده اكثر ريبيت بيطلع عنده الباند تبعه اطول او اكبر في الفراجمنت، صح؟ صح ولا لا؟ صح. كل ما كان عندي مور ريبيت كل ما كانت هاي النون كودينج ريجن bigger more fragment. فانا بقارنهم بالباند وبتطلع عندي هون اللي هي الريستريكشن ماب بتاعتي. Any question till here guys؟ اي سؤال؟ طيب هلا so DNA fingerprinting to identify people has become a reliable and widely used process since the 1990s. What that means? Why? Let's start DNA fingerprinting to identify people widely used and widely reliable because the specific nucleotide sequences that are repeated can be found in everyone. كل واحد منكم موجود عنده هدول nucleotide sequences اللي هم non-coding. But what is more importantly, إنه from one person to another, إنه number of repeat sequences can differ greatly. اوكي؟ فأنا عندي هدول النون كودينج ممكن ألاقيهم عند كل الصف. موجود هذا النون كودينج sequence موجود في كل الصف عندكم. ولكن الريبيت of this is different from one to another at different locations. يعني ممكن أنا ألاقي يزن ومحمد عندهم هذا الكود النون كودينج بارت اوف دي ان اي الريبيتنج تبعه 4 عند محمد و4 عند يزن. طب هلا بقول انا ترتيبهم دول زي بعض، شو بدي اعمل؟ كيف بدي اعرف؟ لازم اختار اكثر من لوكيشن. لما اجي اعمل انا ايدنتيفيكيشن لاي بيرسون ما بصير اعتمد على one لوكيشن على الجينوم على او نون كودينج one نون كودينج سيكونس ريبيت، لا باخذ مينيمم 5 بختار 1 2 3 4 5 جينوم وبشوف الريبيت of this sequence of DNA ل 5 different locations بقارن. إلا يطلع في اختلاف ممكن الاقي اثنين زي بعض في الريبيت، مستحيل كل واحد بالعالم غير عن الثاني، ولكن مستحيل الاقي انا all two people have all the repeats the same at all locations of your genome على كل الدي ان اي وكل الكروموسومات الاقي انا عند two persons نفس الريبيت at all locations. I may find some repeat numbers at the same location but I cannot find repeat the same number of repeats at all locations of your genome. الجينوم يعني بحكي كل الدي ان اي تاعك كل الكروموسوم. فعشان هيك when you study DNA fingerprinting compares at least 5 regions of the genome. لازم اختار 5 regions يعني 4 locations او sorry 5 locations على الدي ان اي. That way it is more certain that the pattern of DNA fragments in the fingerprint is unique. More regions كل ما أخذنا درسنا أكثر more regions of DNA are studied معناته هذا بيقلل احتمالية some likely less it becomes that another person would have the same DNA fingerprint. كل ما قارنت أكثر fragments of DNA and at more locations كل ما أنت تأكدت أكثر إنه هذا person doesn't have a same DNA fingerprint like the other person. عشان هيك DNA fingerprinting is considered very reliable for identification purposes. بس ما بصير انا اعمل comparing امسك هدول شوفوا مثلا هذه restriction map لفينجر برينتينج طلعوا على هاي دي ان اي فينجر برينتينج. شوفوا عندي انا مثلا people هون المذر والتشايلد 1 والتشايلد 2 وفاذر عملوا فينجر برينتينج لإلهم طلع عندي باند. طيب هي الباند هلا هدول الباند they want to compare it بيلاقوا احيانا في عندي انا some repeat. شوفوا مثلا هاي افرجيكم look at this band شوفوا هاي الباند this one و this one خليني اعمل لكم عليها هون I will mark it for you to make it more clear. تمام شوفوا هاي الباند
That doesn't right. Sum it up. شايفين هاي الباند وهاي الباند مثلا between this the father and child 1. لو قارناهم, do you think they are the same band size? Do you think that these two bands are the same size? Who would like to answer? Hello, miss. Can you hear Oh, me? yes, miss, they are the same side because طيب معناته الريبيت لهذا السيكونس عند child 1 نفس الريبيت لهذا الفاذر عند هذا السيكونس of DNA. ولكن if you take another band, خلينا ناخذ هاي الباند مثلا this and this, هدول زي بعض كمان ناخذ اشميل زي بعض. look at this مثلا this one مع الفاذر والchild 1, هاي this one وهاي, are they the same? محمد؟ no, they are not. No, they are not. فالrepeating sequences repeats هون عند الchild مبينة أكثر من الfather. فأنا if I want to compare any fingerprint with another لازم آخذ 5 regions at least. يعني اخترت هاي 1 2 3 4 5 بقارنهم مع بعض. إذا طلعوا مثلا أنا عندي عينة دم, أخذوا عينة دم من جريمة معينة and this هاي البلد sample حللوا فيها DNA وحطوها هون, تمام؟ هاي نقول هاي تاعت البلد, هاي sample of the blood. بدهم يشوفوا مين المجرم, مين الكريمنال. طلعوا هاي DNA band, تمام؟ بصيروا بيعملوا الفينجر برينتينج ما خلينا نقول هدول الكريمنال 4 person. حللوا الدي ان اي تبعهم, هذا اعطاني هدول الباند وهذا هدول الباند وهذا هدول وهذا هدول. اوكي؟ بدهم يعملوا comparing هلا. بتطلعوا على each band. بدنا نقارن بالقليله 5 band. اذا طلعوا ال 5 band او more زي بعض بالضبط معناته اللي عنده هذا البلود sample هو هذا الكريمنال. I think this will match this one. هلا ما في ماتشنج بين هدول العينتين, ما في ماتشنج, بس طلعت هاي البلود سامبل الدي ان اي تبعها ماتش one of these, طلعت ماتشنج على 5 regions نفس بعض الباند, معناته هذا هو المجرم. فهمتوا الفكره؟ You understand what is the idea? Yes. Okay. So, DNA fingerprinting depends on the probability of match. Many people have the same number of repeats in a certain region. مثلا لا أنا عندي هنا زي ما قلت child 1 والfather عندهم the same repeat at one location. But that probability in two people share identical number of repeats in several locations is very small. مستحيل أو كثير قليل تلاقي أنت عندك اثنين عندهم نفس الريبيت in many locations. فعشان هيك بياخذوا ال 5 regions to compare it. في حدا عنده سؤال؟ Till now any question guys? Sure? طيب. We'll stop here today, but before I leave I would like to make quick revision. يلا let's review together. What is fingerprinting? What is fingerprinting guys? Who would like to answer? Single. Yes, Yazan? Did you say what DNA fingerprint? Yeah, what is the fingerprint? Is a representation of an individual's DNA that can be used to identify a person at the molecular level. Bravo. هو presentation of the part of individual DNA that can be used to identify a person at a molecular level. وقلنا إنه it's a type of what? It's a type of what هذا ال DNA fingerprint? Who can tell me type of what? Jane? It's a type of restriction map. Bravo, هو type of restriction map that is done
by the same way we learned before اللي هي cutting DNA. How we prepare a restriction map. يلا كيف بنحضر restriction map احنا؟ Who can tell me? Who would like to answer? يلا مس يس يعني محمد. مس يعني on a piece of gel علي صوتك محمد. مس على piece of gel صح صح. كيف؟ أول شيء شو بتعمل؟ بتاخذ الدي ان اي، شو بتعمل؟ أول شيء we bring the DNA and a comb. We use the comb to make holes. قبل ما تحطهم بالالكتروفوريسيس شو بتعمل للدي ان اي محمد اول؟ We cut the DNA. by restriction enzymes صح؟ Yes. تمام كمل. Miss, then we put the DNA in the holes we made with the comb. علي صوتك علي صوتك يا. And بعدين we put it in the electrophoresis, gel electrophoresis. طيب. yeah. Miss, it will move from the negative side to the positive side because طيب it's according to what? Which fragments will move faster? The smaller. The smaller حتكون faster. The larger will move slower. برافو. هلا ايش الفرق بين الدي ان اي فينجر برينتنج؟ احنا قلنا عنها ريستكشن ماب. شو الفرق بين الدي ان اي فينجر برينتنج عن اي ريستكشن ماب ثاني؟ It depends on what? مراد. خلينا نشوف مراد. يس مراد. It uses non-coding segments of the DNA. يا عيني عليك. تعتمد على non-coding sequence. مش على non-coding بس a repeat of the non-coding sequence. وقلنا احنا ممكن نلاقي non-coding segment is يعني present in two persons نفسهم ولكن different repeats. و sometimes بلاقي انه same repeat in different persons. بس عشان اعمل comparing and to have to identify persons precisely, I have to compare non-coding regions with their repeats at 5 locations on the genome minimum. Okay? So we will continue tomorrow, guys. Take care. Any questions till now? Anyone have any question before I end the session? Okay. Take No, care. thank you. Bye. You are welcome. Bye.